ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காணொளிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆங்கில மொழியை திறன்பட பேசுவதற்கான 2 முக்கிய அம்சங்களான புரொனன்சியேஷன் மற்றும் இன்டோனேஷன் பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் தெளிவாகவும், இயல்பாகவும், திறம்படவும் பேச விரும்பினால், இறுதி வரை இந்த காணொளியை பாருங்கள். லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறந்துவிடாதீர்கள். ஒரு மொழி பேசப்படும் விதம்தான் புரொனன்சியேஷன். இது சொற்களை சரியாக உச்சரிக்க பயன்படுத்தப்படும் ஒலிகள், அழுத்தம், தொனி ஆகியவற்றை குறிக்கும். சில முக்கிய அம்சங்கள் இதோ. Vowel and consonant sounds. Example, bit, beat. Word stress. Example, photograph. Photograph, photographic. Connected speech. Example, what do you want? What do you want? வாருங்கள் விரைவாக பயிற்சி செய்வோம். முதலில் vowel sounds பற்றி பார்ப்போம். Bit, beat. Caught, caught. Full, fool. Pen, pan. Ship, sheep. Hat, heart. Pull, pool. Bet, bat. Cup, cop. Not, note. இப்பொழுது consonant sounds பற்றி பார்ப்போம். Think, sink. Very, bury. Light, right. Pat, bat. Chin, shin. Fan, van. Sue, zoo. Cheap, jeep. Key, tea. Go, show. எல்லா வார்த்தைகளிலும் one syllable, அதாவது ஒரு அசையானது மிக வலுவாக, சத்தமாக, நீளமாக மற்றும் தெளிவாக இருக்கும். வேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாருங்கள். முதல் அசையின் அழுத்தம் தொடர்பான சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம். Table. Doctor. Mother. Happy. Clever. இரண்டாவது அசையின் அழுத்தம் தொடர்பான சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம். Arrive. Begin. Explain. Alone. Away. வார்த்தையில் உள்ள அழுத்தங்கள் எப்படி ஒரு வார்த்தையின் பொருளையே மாற்றுகின்றன என்பதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்கலாம். Present, gift. Present, to give. Contract, agreement. Contract, to shrink. Record, a document. Record, to save sound. Produce, fruits or vegetables. Produce, to create. Permit, a document. Permit, to allow. மூன்றசை சொற்களுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம். Comfortable. Positive. Develop. Remember. Expensive. இயல்பான, சரளமான உரையாடலில்
சொற்கள் ஒன்றிணையும் முறையைத்தான் கனெக்டட் ஸ்பீச் என்று கூறுகிறோம். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தனித்தனியாக உச்சரிப்பதற்கு பதிலாக ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக பேசுபவர்கள் சில ஒலிகளை இணைத்தும் தவிர்த்தும் ஒலிகளை மாற்றியும் மொழியை மிக சீராகவும் விரைவாகவும் பேசுவார்கள். ஒரு வார்த்தையின் கடைசி ஒலி அடுத்த வார்த்தையோடு இணையும் பொழுது உருவாகக்கூடிய லிங்கிங் சவுண்ட்ஸ் பற்றிய எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்கலாம். Go on, go on. Do it, do it. பேச்சை விரைவுபடுத்துவதற்காக சில ஒலிகள் மறைவதனால் உருவாகக்கூடிய எலிசன் அல்லது சவுண்ட் டிராப்பிங் பற்றிய எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம். Next day, the T sound is dropped. Friend, ship, friendship, the D sound is dropped. வார்த்தைகளின் இடையே R, W அல்லது Y இவற்றின் ஒலிகள் கூடுதலாக சேர்க்கப்படும்போது உருவாகக்கூடிய இன்ட்ரூஷன் பற்றிய எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம். I saw it. I saw it. Go on. Go on. ஒரு வார்த்தையின் ஒலி அடுத்த வார்த்தையின் ஒலியைப் போலவே தோன்றுவதற்காக மாற்றமடையும் பொழுது உருவாகக்கூடிய அசிமுலேஷன் பற்றிய எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம். Good boy, good boy. Don't you, don'tcha. ஒரு வேகமான பேச்சில் சிறிய செயல்பாட்டு சொற்கள் மென்மையாகவோ அல்லது குறுகியதாகவோ ஒலிக்கும்போது நிகழக்கூடிய வீக் ஃபார்ம்ஸ் பற்றிய எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம். I have to go, I have to go. Give me that. Give me that. அடுத்ததாக இன்டோனேஷன் பற்றி பார்ப்போம். இன்டோனேஷன் என்பது பேசும்பொழுது உங்கள் குரலில் வரக்கூடிய ஏற்ற இறக்கங்களாகும். இது உணர்வுகளையும் அர்த்தங்களையும் வெளிப்படுத்த உதவும். இன்டோனேஷன் 3 வகைப்படும். ரைசிங் இன்டோனேஷன், ஃபாலிங் இன்டோனேஷன், ரைசிங் ஃபாலிங் அல்லது நியூட்ரல் இன்டோனேஷன். இவற்றைப் பற்றி ஆழமாக தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள். உங்கள் குரலில் சுருதி அல்லது தொனி உயரும் பொழுது நிகழ்வதுதான் ரைசிங் இன்டோனேஷன். இது ஆம் அல்லது இல்லை என பதில் தரக்கூடிய கேள்விகளுக்கும் முடிக்கப்படாத எண்ணங்கள் மற்றும் பட்டியல்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Are you ready? Did you see that movie? She likes apples, bananas, oranges, and grapes. I think it's possible, but... You want tea or coffee? உங்கள் குரலில் ஸ்ருதி அல்லது தொனி குறையும் பொழுது நிகழ்வதுதான் ஃபாலிங் இன்டோனேஷன். இது அறிக்கைகள், WH கேள்விகள், கட்டளைகள் மற்றும் உறுதிப்படுத்துதல்களுக்கு பயன்படுகிறது. I live in New York. What's your name? Close the door. She's coming tomorrow. That's a great idea. உங்கள் குரலின் ஸ்ருதி மேலும் கீழுமாக ஏறி இறங்கும் பொழுது நிகழ்வதுதான் ரைசிங் ஃபாலிங் அல்லது நியூட்ரல் இன்டோனேஷன். இது ஆச்சரியம் அல்லது உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தவும், கேள்விகளில் தேர்வுகள் மற்றும் குறிச்சொல் கேள்விகளை வெளிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Really? You like tea or coffee? It's a beautiful day, isn't it? That was amazing. I can't believe it. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று நம்புகிறேன். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.